بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 6 for Nanochemistry 1. رح نبدي من هاي المحاضرة ويا طرق تشخيص ال nanomaterials. So it's about nanostructure identification or nano identification techniques. Generally speaking, as the nanomaterials are not new for centuries, they're preparing and using nanoparticles during that period of time while conducting with a lack of powerful instrument to measure the size of the particles and the associated properties. إذا النانوماتيريالز كانت هي معروفة وتحضر وتستخدم، ولكن بدون وجود الأجهزة والتقنيات اللي تساعد على قياس ال exact particle size، يعني حجم ال particles والصفات المتعلقة بها. Recently, new techniques were developed for the characterization and the analysis of the nanomaterials, which gave a big revolution to the development of the nanochemistry and nanotechnology. طبعا ويتقدم وتطوير new techniques و new instruments صار بالإمكان دراسة هذه النانوماتيريالز أو الهاندماتيريالز بصورة أدق. فطبعا هذا أنطى ثورة كبيرة وتقدم كبير ل big revolution to the development of nanochemistry and nanotechnology. Some of these techniques include: number 1, diffraction techniques, or XRD for short. Diffraction techniques are often used for the average crystallite size analysis and for the structure determination. Some types of these diffraction techniques include X-ray diffraction, electron diffraction, small angle X-ray scattering, or SAXS for short, and small angle neutron scattering, SANS for short. إذا واحدة من التقنيات اللي تستخدم في تشخيص النانوماتيريالز هي الديفراكشن تكنيكس XRD. إذا هذه تستخدم في تشخيص النانوماتيريالز، يعني تنطي exact identification هوية الستركشر، بالإضافة إلى إمكانية قياس الكريستالين ستركشر. طبعا وراها نقدر نقيس حتى البارتيكل ستركشر بناء على هذه الداتا اللي ممكن نحصل عليها من XRD techniques. Number 2, electron microscopy اللي هي تشمل scanning electron microscope or SEM for short, transmission electron microscope or TM for short. Number 3, scanning probe microscope or SPM. طبعا هذه تشمل atomic force microscope AFM and scanning tunneling microscope or STM for short. إذا ما هي المعلومات اللي ممكن نحصل عليها من هذه التقنيات؟ So characteristic information, for example ممكن نحصل على composition، ممكن نحصل على crystallographic information, topography and morphology. composition معناته من شنو يتكون هذا المركب. crystallographic information معناتها شكل البلورات وحجمها وتوزيعها في الفراغ. topography معناتها المنظر الفوقي كيف يبدو لهذه البارتيكلز. والمورفولوجي أشكالها. Such composition by XRD, it means the elements and the components that are the object is composed of and the relative amount of them. Crystallographic information by XRD, SEM and AFM, how the atoms, which means how the atoms are arranged in the object. Topography by SEM and AFM, which means the surface features of the object or how it looks and its texture. And morphology by SEM, TM and AFM, which means how the shape and the size of the particles making up the object, how it looks. فإذا هذه هي المعلومات اللي ممكن بصورة عامة، هذه هي المعلومات اللي ممكن نحصل عليها باستخدام التقنيات السابقة. الآن رح نبدأ بال X-ray diffraction or XRD spectroscopy or أيضا تسمى بال XRD crystallography. بصورة عامة بعدين يتم تحضير النانوماتيريالز، يتم تشخيصها يعني composition. فالتشخيص واحدة من طرق تشخيص النانوماتيريالز هي ال XRD spectroscopy or XRD crystallography. ال XRD
spectroscopy مو فقط تنطي composition، وإنما ممكن الحصول على spatial configuration of crystallites، معناته التوزيع الفراغي مال crystallites أو الكريستالز اللي النانوماتيريالز made out of. بصورة عامة X-rays are electromagnetic waves with a wavelength range of interatomic distances that's 0.1 to 100 angstrom. مثل ما نشوف على هذا مثلا for example electromagnetic wave spectrum. راح يبدي ويا ال lowest wavelength وال highest frequency وال highest energy ويا الجاما rays. شو الجاما rays ال wavelength مالتها 10 to minus 13 متر. هنا عندنا بعدين يجي الاكس رايز. طبعا بصورة عامة general speaking هنا start with the lowest wavelength with highest frequencies towards the highest wavelength with lowest frequency. نشوف هنا مثلا for example الاكس راي 10 to minus 10 meter. Once again 10 to minus 9 meter هي النانومتر، 10 to minus 10 هي الانجستروم. فالاكس راي هي within الانجستروم، يعني الويف لينث سكيل هي بالانجستروم. هنا بعدين تيجي الالترافايولت 10 to minus 7 بال 100 يعني 10 to minus 7 متر و 100 نانومتر. بعدين تيجي منطقة الفيزيبل لايت، بعدين منطقة الانفراريد اللي 10 to minus 4 متر أو 100 مايكرون. فنشوف احنا طبعا يعني مثل ما تعرفون انه الفيزيبل لايت هو 400 to 800 نانومتر، في ما بين الالترافايولت وما بين انفراريد. وبعدين تزداد الأضواء الموجية وتجي على المايكروويفز اللي 10 to minus 1 متر أو 100 مليمتر. هنا بدينا ويا المليمتر. radio waves 10 to 2 meter or 100 meter radio waves. بعدين extremely low frequencies اللي هي 10 to 5 meter or 100 kilometer. ف once again نشوف انه ال X-ray الويف لينث مالتها within angstrom والليفل مالتها بالانجستروم، فلذلك هو يحاكي الديستانسز مال crystallites والانتر atomic molecular level. This match of length scales معناته هو يعني ال X-ray length scale. So this match of length scales makes them suitable for the study of the crystallite materials. طبعا طالما هو هذا الطول الموجي هو مقارب أو يحاكي ل crystalline structure، طبعا هو راح يكون مناسب لدراسة ال crystalline materials. For single-phase materials, the crystal structure can be obtained directly using X-ray diffraction pattern (XRD). This pattern is then compared to database of known structure to decide the phase identification. إذا بعد أن يتم قياس ال XRD spectroscopy للماتيريال يتم مقارنة الباترن اللي حصلنا عليه مع database، وعن طريق المقارنة نشوف الماتشينج وحتى نحدد الايدنتيفيكيشن او هوية الماتيريالز اللي بدنا نبحثها. also ايضا ممكن يعني يعني ممكن قياس الكريستال سايز، crystal strain and preferred orientation of polycrystalline materials can be measured. فإذا ممكن ايضا قياس الكريستال سايز، الكريستال strain يعني الشد اللي يصير بالكريستالز. So crystal size, crystal strain and preferred orientation. حتى الorientation my crystalline can be measured by XRD spectroscopy. As well, the related techniques of X-ray reflection enables accurate determination of foam thickness. إذن even foam thickness ممكن قياسه باستخدام أو تحديدها باستخدام ال X-ray diffraction spectroscopy. Uses and applications for XRD spectroscopy معناتها التطبيقات والمجالات اللي ممكن تستخدم فيها ال XRD spectroscopy. These may include number 1
Phase identification. Number 2, texture or preferential rotation. Number 3, crystallite size and vestigial stress. Number 4, in-situ temperature and pressure studies. Number 5, high resolution diffraction. And number 6, layer thickness measurements. هذا هو السامبل للXRD pattern، وهاي 2 samples for electron diffraction in XRD spectroscopy. Principles. The physics behind or basement اللي تعتمد عليها قياسات طريقة ال XRD spectroscopy. In general, when X-ray radiation is directed on a sample, the X-rays are scattered or diffracted by electrons present in the material. If the atoms in the material are arranged in a regular structure, i.e. if the material is crystallite, this scattering results in maximum and minimum the diffraction intensity. The signal maxima follow Bragg's law, n lambda equal to 2d sin theta. بصورة عامة عندما يتم تسقيط أشعة الإكس راي على سامبل، هذا السامبل راح تصطدم بالإلكترونز اللي موجودة على الأتومز لهذا السامبلز، تسقط عليها، تتبعثر، يصير بها السكاترينج معناتها البعثرة. فإذا كانت هذه الأتومز مرتبة بشكل منتظم بالفراغ، معناتها بشكل نقول بشكل منتظم بالفراغ أو مرتب بالفراغ، معناتها هي تكون بلورة، فتكون بشكل كريستالايت، فالبعثرة أيضا راح تكون بشكل مرتب بشكل منتظم. So when X-ray radiation is directed on sample, the X-rays are scattered or diffracted by electrons present in the material. If the atoms in the material are arranged in a regular structure, i.e. regular structure معناتها منتظم مرتب. بعبارة أخرى, if the material is crystallite, this scattering results in maximum and minimum the diffraction intensity. The signal maxima follow Bragg's law, n lambda equal to 2d sin theta. هذا plot يوضح the principles for XRD spectroscopy. For example, عندنا مثلا هنا number 1 2 3. فإذا يسقط على هذه الأتوم، البعثرة مالته راح تكون مثلا إذا number 1 البعثرة مالته هنا راح تكون 1 بار. number 2 ممكن يسقط مثلا نشوف 2 بار، يعني حسب الأتوم اللي يصطدم بها، فأكو احتمال إنه يتبعثر منه فيكون هاي 2 بار، أو منه فيصير 2 دبل بار، فحسب الأتومز، حسب الأتومز اللي ممكن يصطدم بها. طبعا بصورة عامة احنا لما تكون عندنا كريستالايت او شكل بلوري، once again الاتومز موزعة بشكل فراغي مرتب. البلاينز، المستويات اللي تفصل بيناتها، تكون بيناتها مسافات او المسافات البينية اللي بين هذه البلاينز لهذه الاتومز تكون مسافات منتظمة معينة. المسافات البينية هذه يرمز لها هنا بالدي، هذه هي الدي، هي هاي نفسها هنا دي بالبراغز لو. for example عندنا مثلا هنا نمبر 2 إذا يسقط على ويصطدم على هذه الأتومز وبعدين يصير بالسكاترينج على 2 بار، or هنا ما سجين على 2 دبل بار. هنا نمبر 1 هذا الانسيدنت معناته اللي يتم تسقيطها، اللي تهت السيرفس او الاتومز. فهنا فور اكزامبل 1 هذه هي البعثرة مالت نمبر 3، هنا اذا يصطدم هنا هذه البعثرة مالت 3 بار and so on. زاوية السقوط او زاوية البعثرة هي الثيتا. طبعا فقط اللي تطبق فيها البراغز لو هي اللي راح ينتج عنها الباترن، وراح ينتج هذا الديفراكشن، هذا هو الديفراكشن باترن، هذا الالكترون ديفراكشن. So the signal maxima follow Bragg's law. n lambda، n هو integer number، يعني هو عدد صحيح، مثلا 1 2 3 and so on. lambda هو الطول الموجي للإكس راي اللي تستخدم. نمبر دي هو قلنا المسافات البينية، هاي دي هي between البلاينز اللي تفصل هذه الاتومز. والساين ثيتا، الثيتا هي once again قلنا هي زاوية مثل ما نشوفها هنا، زاوية السقوط وزاوية البعثرة.
So an example, hi once again, Bragg's law, n lambda equal to 2d sin theta, or d يعني ممكن كتابتها بشكل آخر d equal to n lambda divided by 2 sin theta. Once again, Bragg's law هو main purposes of Bragg's law هو الحصول على d. d هي المسافات البينية between planes of crystals. إذا نحصل على المسافات البينية معناته راح نحصل على الحجم size of these crystals. d equal for example إذا يتم اعتبار الطول الموجي هو 1.54 for the incident X-ray، والثيتا هي إذا كان 38 d هنا راح تكون 2.35 angstrom. So here n is an integer number, lambda is the X-ray wavelength, d is the distance between crystallite lattice planes, and theta is the diffraction angle. Generally speaking, when the intensity of detected X-ray is plotted as a function of angle theta, an X-ray diffraction pattern is obtained, which is a characteristic for the sample material. Phase identification can be done by matching the X-ray pattern with reference pattern of pure substance. فإذا once again بصورة عامة عندما يتم رسم الانتنسيتي مقابل الثيتا ممكن الحصول على الباترن XRD pattern. هذا ال XRD pattern يتم مقارنته مع XRD pattern لرفرنس معروف، فإذا يتطابق معناته يصير هنا الايدنتيفيكيشن. يعني هذا السامبل يكون مطابق للرفرنس معناته هو نفس المادة. So phase identification can be done by matching يعني مطابقة ال XRD pattern with reference pattern of pure substance. The width of a diffraction peak is influenced by the crystallite size. A large crystallite size causes a sharp reflections, whereas a small size leads to broad reflections. The effect crystallite size on XRD pattern is shown in figure below. هنا طبعا تأثير السايز مال الكريستالايت، كل ما يكون السايز مال الكريستالايت يعني مال البلورة كل ما يكون أكبر، وكل ما تكون البلورة أيضا منتظمة فيكون شارب ويكون واضح بالباترن. فهذا عندنا مثلا هنا example أو مثال XRD peak profiles of crystalline silver with different crystallite size. So crystallite size هنا for example لما تكون السايز مالتها 100 angstrom فيكون هذا هو شكل البيكس. لما يكون السايز مالتها أكبر 600 angstrom فنشوف تكون البيكس بالباترن أوضح وتكون أكثر شارب. لما يكون bigger than 1000 angstrom نشوف هنا تكون الانتنسيتي مالتها once again قلنا الانتنسيتي ويا ال 2 ثيتا الانتنسيتي مالتها أعلى والبيك نفسها تكون more sharp. هذا المخطط يوضح بصورة عامة ال XRD spectroscopy أو XRD crystallography. بصورة عامة هاي عندنا الكريستالز تسقط عليها، يتم تسقيط الإكس راي عليها، نحصل على ال diffraction electron diffraction pattern. بعدين هذا الباترن بسوفت وير معين يتحول يتم الحصول على الالكترون density map. بعدين من الالكترون density map هذا طبعا 2 dimension يتم الحصول على بواسطة ال Fourier transformation يتم الحصول على ال 3D map أو ال 3D structure for the sample. So now for example once again قلنا هذا الكريستال هاي X-ray so bombarded with يعني تقصف بال X-ray while rotating. هنا طبعا once again production of diffraction pattern of regular space spots معناته هنا نحصل على الماب electron density map once again بواسطة software معين. Then this map the two-dimensional images taken at different rotation are converted to 3D models of the electron density map by the method of Fourier transformation. إذن بواسطة طبعا هاي معروفة إنه يتم تحويل دائما الإيمج اللي بالتو دايمنشن يتم تحويله ل 3 dimension بواسطة Fourier transformation.
هذه الطريقة مثل ما نشوف إنه كان بالإمكان الحصول على ال 3 dimension image for the sample. The calculations of crystallite size thickness by Schrödinger equation. لغرض حساب ال crystallite size يتم استخدام Schrödinger equation. هذه الصيغة الرياضية Schrödinger equation. Tau equal to k multiplied by lambda divided by beta multiplied by cosine theta, where tau is the thickness of crystallite. K constant is a constant depends on crystallite shape, for example 0.89 or 0.90. Lambda is the X-ray wavelength, beta is the full width at half maximum, and theta is the Bragg's angle. هنا التاو once again قلنا هو thickness للكريستالايتس مطلوب حسابها. الكي هي constant يعتمد حسب الشكل على الشكل للكريستالايتس، فممكن يكون 0.89 ممكن 0.9 or 90 or يعني يكون less than 1 حسب الجيومتري أو حسب الشكل للكريستالايتس. بيتا هي طبعا هنا اللامدا هو الويف لينث الاكس راي اللي مستخدم. البيتا هي الفول ذات هاف ماكسيموم. بصورة عامة once again قلنا احنا الاكس راي باترن يرسم بواسطة على الواي اكسس تكون intensity وعلى الاكس اكسس تكون 2 ثيتا. فالبيكس اللي نحصل عليها هنا واللي نريد نقيمها بصورة عامة لتقييم البيكس يحسب الفول ذات هاف ماكسيموم. هذا هو الفول ذات هاف ماكسيموم. فإذا كانت هاي for example هاي البيك الماكسيمم انتنسيتي راح تكون عند هاي النقطة، هاي بداية البيك. فمنتصف المسافة ما بين القمة وما بين بداية البيك هي تؤخذ أو يحسب العرض مال بيك في منتصف هذه المسافة، فهذا العرض هو يسمى بالفول width at half maximum اللي هو بيتا. إذا أخذنا طبعا هنا فهذا هو البيتا. الثيتا هي هاي الثيتا once again الثيتا هي زاوية السقوط والبعثرة. هنا طبعا دائما يكون 2 ثيتا، فلذلك لما نحسبها بالمعادلة الشري equation يتم تقسيمها على 2 حتى نحصل على الثيتا. for example إذا مثلا نفترض أن اللامدا equal to 1.54 angstrom 2 theta equal to 98.25 والبيتا هي 0.1 degree. طبعا هنا هي بالديجري لأن هي بالدرجة، هنا هي ثيتا فهي degree، فيتم التخلص من الديجري تحويلها يعني multiplied by pi divided by 180 for example هنا equal to 0.00174. إذا نطبقها وياها المعطيات نطبقها بالشري equation لحساب thickness or tau. Tau equal to k multiplied by lambda divided by beta cosine theta equal to هنا إذا نطبقها بالأرقام يصير 0.89 multiplied by 1.54 angstrom divided by 0.00174 multiplied by cosine 98.25 divided by 2. هذا الناتج كله راح يكون 1200 angstrom or 1200 angstrom هو الثيكنس للكريستالايتس اللي مطلوب حسابه. الآن بعد أن يتم تشخيص exact composition of nanomaterials that were prepared يتم تصويرها حتى يتم تصوير المورفولوجي and the topography of these materials. التصوير هذا راح يتم مو بالأوبتيكال مايكروسكوب الاعتيادي وإنما يتم باستخدام electron microscopes, for example by scanning electron microscope and transmission electron microscope. Generally speaking, electron microscopes are scientific instruments that use a beam of energetic electrons to examine the objects on a very fine scale. They were developed due to the limitation of light microscope, which are limited by the physics of light. In the early 1930s, this theoretical limit had been reached and there was a scientific desire to see the fine details of the interior structure of organic cells.
This requires 10,000 times plus magnification, which was not possible using current optical microscopes. Transmission electron microscope TEM was the first type of electron microscope to be developed, and it was designed similarly to the light transmission microscope, except that a focused beam of electrons is used instead of light to see through the spaceman. إذن بصورة عامة electron microscope هي a scientific instrument that uses a beam of energetic electrons to examine the object on a very fine scales. إذن تستخدم beam of electrons، مو مثل optical microscope نستخدم اللايت. هنا يكون use a beam of electrons to examine the objects on a very fine scale. They were developed due to the limitation of light microscope, which are limited by the physics of light. إذن limitation of light microscopy هي تتحدد بالlimitation of light، يعني هو اللايت هو يكون بالvisible، يكون limitation مالته هو بالطول الموجي، limited بالwavelength of the light, of the visible light اللي هو 400 to 800 nanometer. In the early 1930s, this theoretical limit had been reached, and there was a scientific desire to see the fine details of the entire structure of organic cells. إذن بال 1930s كان الحاجة لرؤية details for organic cells اللي ما كانت مسموحة لرؤيتها بواسطة الأوبتيكال مايكروسكوب، لأن تتطلب الماجنيفيكيشن أو قوة التكبير إنه 10,000 times، يعني 10,000 مرة لازم يكون أكبر من الأوريجينال organic to see this organic or the details of cells obvious clearly. So this required 10,000 times plus magnification, which was not possible using current optical microscopes. ليش مو possible؟ لأن limitation مال اللايت ما تسمح بقوة التكبير 10,000 مرة. Transmission electron microscope اللي TEM was the first type of electron microscope to be developed and was designed similarly to the light transmission microscope, except that a focused beam of electrons is used instead of light to see through the spaceman. إذا صمم أول ما بالبداية صمم TEM اللي هو مشابه تصميمه لللايت ترانسميشن مايكروسكوب، بس تم استخدام الالكترون بيم instead of light لفحص السامبل. يعني بصورة عامة ممكن المقارنة بالنسبة بين الأوبتيكال مايكروسكوب transmission electron microscope and SEM microscope scanning electron microscope بواسطة هذه السكيماتكس. طبعا بصورة عامة اللايت مايكروسكوبي أو أوبتيكال مايكروسكوب يستخدم باللايت as a source to be reflected on the sample، وبعدين حتى نشوف الصورة. بالنسبة للترانسميشن electron microscopy والسكانينج electron microscopy يستخدم الالكترون بيم. ف as instrument in terms of instrument هذا هو الميكروسكوب، هذا هو TEM الترانسميشن electron microscope، وهذا هو SEM scanning electron microscope. طبعا obviously بالoptical microscope ممكن التعامل ويا السامبل بسهولة، وممكن رؤية السامبل direct يعني through lenses من هاي اللينز، وهذا هو السامبل. بينما بالTEM والSEM غير ممكن التعامل ويا السامبل مباشرة، لأن السامبل يكون inside هاي chambers، وأكو inside chambers هاي كاميرات هي اللي تنقل الصورة. باللايت مايكروسكوبي once again قلنا الإيمج، هاي طبعا samples، هاي الإيمج باللايت مايكروسكوب تتكون نتيجة أو نشوفها نتيجة reflection of light اللي hit the surface of the sample. بينما بالtransmission electron microscopy الإيمج تتكون once again electron beam، هاي السبيسمن هنا، فالإيمج تتكون نتيجة لنفوذ أو اختراق الإلكترون بيم لسطح السبيسمن، فهذا الشادو، فالإيمج هنا هي الشادو مال هذا السبيسمن. بينما بالسكانينج electron microscope
الإيمج تتكون نتيجة reflection of electron beam from the surface of the sample، فتتكون هذه الصورة. فهذه هي الصورة اللي هنا الإيمج اللي ممكن حصول عليها بالأوبتيكال مايكروسكوب، هذه الإيمج اللي ممكن حصول عليها بالترانسميشن إلكترون مايكروسكوب، وهذه هي الإيمج اللي ممكن نحصل عليها بالسكانينج إلكترون مايكروسكوب. الآن هذا المخطط مثل ما نشوف يوضح السكيلز مال optical microscope SEM, TM and XRD. So scale and microscopy techniques. For example, for optical microscope, إذا تم تصوير الجرينز بال SEM and TM يتم تصوير details for these grains. Once again in the topography, morphology and so on. XRD spectroscopy يتم الحصول على الكريستالايتس for these grains. فهذه فقط once again هذا المخطط هو فقط لبيان the scales on microscopy for optical microscope SEM, TM and XRD spectroscopy. So the advantages of using SEM over OM، يعني الميزات اللي خلت ال SEM يتفوق بالاستخدام على ال optical microscope ال three main properties اللي هي magnification و depth of field and resolution. For example بالoptical microscope magnification توصل إلى 4x to 1400x، بينما بالSEM ممكن 10x to 500kx. معناتها هنا إذا مثلا 4 times بقدر حجم الأوريجينال سامبل اللي مطلوب التصويره to 1400، يعني من 4 إلى 1400، هنا من 10 إلى 500k. الكي هنا طبعا هي 1000 معناته. فالماجنيفيكيشن هنا huge، يعني 500,000 مرة بقدر حجم السامبل اللي تحت القياس. فطبعا هنا الماجنيفيكيشن huge. الدبث اوف فيلد هنا ممكن يصل إلى 0.5 ملم، بينما بالSEM مايكروسكوب ممكن يصل إلى 30 ملم. again different huge. resolution معناته الدقة، ممكن هنا بالoptical microscope تصل إلى almost 0.2 ملم، بينما resolution بالSEM ممكن أن تصل إلى 1.5 nanometer. So again different is huge. So SEM has a large depth of field. مثل ما نشوف SEM has a large depth of field which allows a large amount of the sample to be in focus at one time and produces an image with a good representation of the three-dimensional sample. The combination of higher magnification, larger depth of field and greater resolution give a compositional and crystallographic information that make SEM is one of the most heavily used instruments in academic and national lab research areas and industry. So the combination لهذه الصفات altogether هو اللي يجعل ال SEM استخدامه أكثر لإعطاء صور طبعا بشكل واضح و 3-dimensional مقارنة بالoptical microscope. إذن المagnification, the depth of field and the resolution.